Various sources of pollution which he says are poisoning the river. Denny is the most vocal environmental campaigner in this area. Why is there so much rubbish all along the sides of the river? Ya, kalau untuk jumlah penduduk, untuk satu dusun aja ada 6.000 itu dalam satu kawasan desa tumpukan sampah. Karena memang sarana yang disediakan pemerintah pun minim. Nah, ini adalah mulai masuknya pabrik industri nih di sekitar Sungai Citarum, yang dimana mereka mengambil air dari Citarum dan mengeluarkan limbahnya pun ke Citarum. We've just come past what Denny tells me is the outlet from one of the textile factories here. Ini limbah yang tadi keluar berwarna biru yang merupakan limbah kimia, merupakan perusahaan masyarakat, perusahaan kecil masyarakat. Is there any regulation? Ya, sebenarnya semua dapat peraturan, baik industri besar ataupun kecil, karena di Indonesia itu punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Cuman sekali lagi pengawasan dan penegakan hukum kita masih lemah. The factories are legally bound to remove dangerous chemicals from the wastewater. Indonesia's Association of Textile Manufacturers says its 200 members on the Citarum treat their wastewater, but accepts that hundreds more textile factories which don't belong to their organisation pour untreated waste into the river. Sampah bertumpukan, tempat buang air limbah. Gitu. Kalau dulu natural. Just come past another factory outlet, and this stuff is dark blue. It smells really strong and there's steam coming off it. Denny tells me that's because it hasn't been processed, hasn't been treated at all, just been pumped straight into the river. Ini limbah kimia, bahan berbahaya beracun keluar dari industri tanpa menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Kalau pemerintah membiarkan ini, maka sama dengan menciptakan bencana ekosistem. Identify the outlet pipe that they're going to block up. Yo, sisi balik itu. Ke media air. Kita tambah lagi. Ayo. Dampaknya tetap air akan balik ke tempat pembuangan. Akan balik lagi ke tempat pembuangan. By blocking this pipe, they hope to flood the factory, causing as much disruption as they can. There are dozens of factory outlets along this stretch. I can't help thinking this is more a symbolic gesture of defiance. Tapi kita anggap selesai ketika pabrik tidak lagi mengeluarkan pencemaran. Dan akhirnya kalau mereka tetap mengeluarkan limbah, kita akan permanenkan. By the next morning, the blockage has been removed. Denny never found out whether they managed to flood the factory. What's happening to the Citarum River is a danger to the people who live on it. But there are similar stories in many countries as governments, struggling to cope with massive population growth and the need to provide jobs, turn a blind eye to unfolding environmental disasters. The itch. The water is dirty. The smell is unbearable. What is stinky? What is the smell? The villager I talked to told me to put on a mask if I go closer to the water because it's true that even from here we can smell it. And it's pretty strong. Thank you. It's really hot and the smell is unbearable.
Check out the color of the water. Look, Okay, and the small one. I'm out of here. Okay. Thank you. Okay, let's go. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Water from textile factories. In Gistek's overflow channel water, the level of lead is 1.5 times the international tolerated limits for industrial wastewater. For the wastewater of the Lenzing company, it's worse. The lead level is 3.5 times higher. But that's not all. Another parameter attracts our attention: sulfate. Lenzing releases 7,087 milligrams per liter, almost 10 times the global recommendations. High levels of sulfate in water can lead to diarrhea, especially in children. This is one of the main causes of infant mortality in the country. In Indonesia, 147,000 children die each year before the age of 5. Finally, we received the results from the French laboratory for the Pan-Asia factory, where we took the water samples at night. We read these at Denny Riswandani's house, the activist of the Association for the Defense of the Environment. Together, we contact the French chemist who was interpreting the Pan-Asia water analysis, Professor Bernard Legube, the scientist who specializes in water pollution. What do you say to the results? The water that you had analyzed is practically sewer water, urban wastewater. Given the bacteriology and taking into account the chemical oxygen demand, plus we have a bit of tributyl phosphate, not a product I see very often. It's a solvent. And then we also have a few phthalates that exceed the limits set out by the European Union quality standards. There are nonylphenols too, at concentrations of 70 micrograms per liter. That's high, right? That's above the environmental standards in force in Europe. And nonylphenols are products that are endocrine disruptors. Nonylphenols or phthalates aren't due to regular human activity? No, these are chemicals used in the textile industry. Have you seen similar levels of nonylphenols before in your career? Never. Can the water be used in farming? No, it shouldn't be used for irrigation. How about washing, for washing food? No, it's really too septic. The water has been fouled. So what should we do? We don't have a choice. We're dependent on this water. Denny lives here and asks what they can do to use the water anyway, because they don't have a choice. At least boil it and reoxygenate it, re-aerate it as it cools down. And you need to decant it because it will have particles suspended in it. So at least boil it. And my main advice is to not drink it. I'm sad for myself and the residents along the Citarum, because the victims of this pollution don't know anything about the degree of danger they are exposed to. So here's the documents, Denny. Thanks. This will help us prove that the textile industry is contaminating the water and what impact that has on humans and the ecosystem. Until now, we didn't know exactly what pollutants there were in the water. You're welcome. Thank you. Thank you. Seringkali kita berhadapan dengan preman. Ada yang mengaku-ngaku preman karena setiap industri yang buang limbah kan pakai CCTV. Ketika kita masuk,
ada preman. Nah, walaupun masa-masa dulu Elingan ramai dengan para preman industri itu 2005-2010, sekarang udah lewat kan gitu. Artinya kalaupun ada preman, dia pun menghilang lagi, tidak terjadi kontak badan. Gitu. Nah tapi artinya dari si penyampaian supaya kita lebih objektif juga terkait persoalan ketika limbah datang, kita jangan menyatakan memvonis limbah ini dari pabrik A sebelum kita jelas dari mana ini sumbernya. Jernih tapi agak berwarna hijau. Nah, ini menunjukkan hasil dari alat ini menunjukkan 10,37. Walaupun jernih, nyatanya di atas baku mutu. 11. Untuk menutup saluran pembuangan limbah dari perusahaan-perusahaan yang nakal, dari salah satu industri ini ya. Jadi kita lihat memang warnanya biru, dan ini memang udah target kita. Selama 3 bulan kita pantau, terus kita laporkan, ya. Belum ada solusi ya kita tutup. Gitu. Dan kita lihat elemen lingkungan bagaimana menginisiasi, menghadirkan, menciptakan wisata edukasi Sungai Citarum. Awalnya bagaimana Elingan mengundang para pelajar dan guru-guru supaya peduli terhadap Citarum, mengundang mereka ke Citarum, lalu berproses sehingga tiap minggu itu ramai masyarakat berkunjung. Tujuannya apa? Agar masyarakat lebih mencintai Citarum, lebih peduli Citarum. Ketika masyarakat udah rasa memiliki terhadap Citarum, udah tumbuh rasa memiliki terhadap Citarum, udah peduli, maka masyarakat pun tidak lagi menganggap Citarum ini sebagai tempat sampah, tidak lagi sebagai tempat limbah. Tapi rescue itu apa? Rescue apa? Penyelamatan badak sungai, ya. Dan sering terjadi bencana di wilayah sekitar kita adalah banjir, maka kita akan mencoba untuk melakukan pelatihan rescue banjir. Menjaga Sungai Citarum bukanlah perkara mudah, bahkan seorang relawan dari Elemen Lingkungan bernama Dari pernah dibacok preman demi menghalau pencemaran Sungai Citarum. Seperti apa kisahnya? Simak jawabannya dalam liputan berikut ini. Badan saya dulu ada bekas golok ya, dari preman industri ini. Ketika saya memantau saluran pembuangan limbah yang masuk ke Citarum, karena itu mencemari, saya tutup. Namanya Dari, pria kelahiran 54 tahun silam ini dulunya menjadi korban langganan banjir dan pencemaran lingkungan dari Sungai Citarum. Dimulai pada tahun 2000 lalu, Dari bersama rekan-rekannya mendirikan komunitas Elemen Lingkungan atau disingkat Elingan. Tak mudah memang menjaga warga untuk merawat dan menjaga kebersihan aliran Sungai Citarum. Dari bahkan pernah dicap kurang kerjaan, bahkan hingga dibacok preman. Ketika tahun 2000 banyak orang yang mengetawain dan banyak juga yang melakukan intimidasi kepada kita kawan-kawan Elingan.
Yang pertama, ketika kita memungut sampah di Sungai Citarum, orang-orang pada ketawa. Ini ngapain sampah di Citarum dipungut? Udah jelas Citarum itu tempat sampah, tempat buang. Kok ini ditarik kan gitu, diambil. Yang kedua, ketika kita melakukan pengecoran saluran pembuangan limbah industri. Ini sering terjadi intimidasi oleh pihak preman industri gitu ya. Dan berproses panjang, maka akhirnya masyarakat pun sampai saat ini mulailah muncul, walaupun belum 100%. 80% masyarakat warga Citarum sudah sadar tidak lagi buang sampah ke Citarum, tidak lagi buang limbah ke Citarum. Denny berharap lewat World Water Forum ke-10 di Bali, keberhasilan Citarum dapat menginspirasi sungai lain di Indonesia, bahkan dunia. Semoga saja aksi Denny dalam mendukung program Citarum Harum mampu membawa inspirasi bagi daerah lain yang memiliki masalah yang sama terkait sungai dan juga menumbuhkan kesadaran warga dalam menjaga sungai. Tim Liputan CNBC Indonesia.